Der Prechtag Ballsaal eines luxuriösen Hotels in New York war, erfüllt vom Klang eines eleganten Orchesters, funkelnden Kronleuchtern an den Jesprechen der reichsten Persönlichkeiten des Landes. Niemand hätte sich vorstellen können, das Österreich nicht in diesem Abend ein einfach Kellnerin, das Haus aller Gäste erobern würde und einen arroganten Milliardär dazu bringen würde, sein ganzes Leben zu überdenken, was mit einem spöttischen Lächeln begann, entwickelt sich innerhalb weniger Minuten zu einem Moment, den niemand jemals vergessen sollte. Wenn du glaubst, dass Freundlichkeit, Respekt und zwei Chancen das Leben verändern können, dann gib diesem Video jetzt ein Like, schreib einen Kommentar, teil es mit deinen Freunden und abonniere den Kanal, damit wir noch mehr solche bewegenden Geschichten erzählen können. Die 26. Ihre Kellnerin Grace arbeitet seit 3 Jahren im renommierten Hotel. Sie war bekannt für ihre ruhige Art, ihre Höflichkeit und ihren unermüdlichen Einsatz. Kaum und wusste, dass sie nach vereben Stunden lang in einem kleinen Tanzstudio trainiert. Schon als Kind hat sie davon geträumt, professionell Tänzerin zu werden, doch nach dem frühen Tod ihrer Eltern musste sie ihre Ausbildung abbrechen, ihre junge Schwester zu versorgen. Seitdem war das Tanzen nur noch ihre geheimer Zufluchtsort, denn sie war der Welt verbarg. In diesem Abend fand im Hotel ein exklusiv Wohltätigkeitsgala statt. Unter den Ehrengästen befand sich der bekannte Milliardär Jonathan Carter. War für seinen geschichtlichen Erfolg ebenso berühmt wie für seine Arroganz. Menschen bewunderten seinen Reichtum, doch nur wenn ich mochten seinen Charakter. Jonathan glaubt fest daran, dass Geld alles kaufen konnte Respekt, Anerkennung und sogar Bewunderung. Während durch den Saal schritt, behandelt das Personal kaum eines Blicks würdig. Als Grace ihm ein Getränk serviert, bemerkt Jonathan ihre ruhige Ausstrahlung. Mit einem überheblichen Lächeln betrachtet sie von oben bis unten. Für in war sie lediglich ein unscheinbar Kellnerin, die niemals in seine Welt gehören würde. Als das Orchester einen Walzer spielt und der Moderator, die Gäste, zu einem Tanz einlud, kam Jonathan plötzlich eine Idee. Wollte die Gesellschaft unterhalten und gleichzeitig beweisen, dass ein Kellnerin niemals mit den Dämonen aus der High Society mithalten könnt. Vor den Orgen hunderter Gäste bat Grace demonstrativ auf die Tanzfläche. Wir hielten den Atem einige lachten bereits leise, überzeugt davon, dass sie sich blamieren würde. Grace spürt, wie alle Blick auf ihre Routen. Ihr Herz schlug schneller als Jesuver. Für einen kurzen Moment wollte sie able, nen und einfach verschwinden. Doch dann erinnert sie sich an die Wort ihrer verstorbenen Mutter, die ihr immer gesagt hat, das wahre Steck nicht darin bestehe, niemals Angst zu haben, sondern trotz der Angst den nächsten Schritt zu gehen. Grace legt ihr Serviertable beiseite und trat langsam auf die Tanzfläche. Das Orchester begann erneut zu spielen. Jonathan verhielt sich selbstbewusst überzeugt davon, jederzeit die Kontrolle zu behalten. Doch schon nach wenigen Takten geschah etwas vollkommen Unerwartetes. Grace bewegt sich mit einer Eleganz, Präzision und Leidenschaft, die den gesamten Saal verstummen ließ. Jeder ihrer Schritt erhielt ein Gesicht voller Hoffnung, Schmerz und Mut. Ihr Gesicht strahlt ein Ruhos, die selbst die erfahrensten Tänzer im Publikum beeindruckt. Jonathan versucht mitzuhalten, doch schnell wurde offensichtlich, dass Grace ihm tänzerisch weit überlegen war. Aus seinem spöttischen Grinsen wurde Unsicherheit, die Gäste standen mittel, weil von ihren Tischen auf und beobachteten jede Bewegung. Die Musik schien immer kraftvoller zu werden, während Grace über das Parkett schwebt, als hätte sie ihr ganzes Leben auf Jen. Auf diesen Augenblick juortet. Als der letzten Verklang, herrscht für einen Augenblick absolut still. Dann brach der gesamte Saal in tosenden Applaus aus. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlt Jonathan etwas, das kaum kannt,
dämmert, nicht weil verloren hat, sondern weil bewusst word, why oberflächlich Menschen beurteilt hat. Hat geglaubt, Titel an vermergen bestimmten den Wort eins Menschen. Doch Kellnerin hat Gerät gezeigt, das war's Talent, Charakter und wued nichts mit Geld zu tun haben. Nach dem Tanz verließ Grace still die Bühne und nahm her Arbeit wieder auf, als wäre nichts Besonderes geschehen. Doch die Gäste begegnet her nun mit Respekt. Viel bedankten sich für den bewegenden Moment. Einige erzählten später, dass sie seit Jahren kein so ehrlich und inspirier, und dabei Tung erlebt hätten. Jonathan konnte den Ben jedoch nicht einfach vergessen. Zum ersten Mal interessiert sich für die Geschichte eines Menschen, und auf diesen Kontesten zu achten. Erfuhr von Graces Vergangenheit, ihrem Traum und den Opfern, die sie für ihre Schwester gebracht hat. Dies Erkenntnis ließen nicht mehr los. In den folgenden Wochen begann sein eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen. Sprach mit seinen Mitarbeitern, hört einen zu und bemerkt zum ersten Mal, wie viel großartige Menschen jahrelang übersehen hat. Einige Monate später gründet Jonathan eine Stiftung, die jungen Teilen, in aus Einkommens waschen Familien kostenlos Tanz und Kunstes, Bildungen ermöglicht. Grace wird eingeladen, das erste Ausbildungsprogramm zu leiten. Zunächst zögert sie, doch schließlich und sie, dass sie nun anderen Kindern die Chance schenken konnt, die sie selbst fast verloren hat. Unter ihrer Leitung entstanden Kurs, in denen nicht nur das Tanzen gelehrt wird, sondern das Selbstvertrauen, Respekt und süßem Inhalt. Viele Kinder fanden dort neuen, Mut und entdeckten Fähigkeiten, von denen sie nie geglaubt hätten, sie zu besitzen. Jonathan besucht regelmäßig die Trainingsstunden und lernt mit jeder Begegnung. Das war groß nicht aus reitem Instinkt, sondern aus der Bereitschaft, Menschen mit Respekt zu begegnen. Bevor wir zum Ende kommen, schreib jetzt in die Kommentare, Respekt macht den wahren Unterschied, wenn du glaubst, dass jeder Mensch eine faire Chance verdient. Die Geschichte von Grace verbreitet sich weit über New York hinaus. Für viel wird sie zum Symbol dafür, dass Herkunft, Beruf oder Kontestand niemals darüber entscheiden dürfen, wie wertvoll ein Mensch ist. Manchmal genug nur ein einziger mutiger Moment, Vorurteil zu zerstört und Herzen zu verändern. Der arrogante Milliardär hat geglaubt, ein Kellnerin bloßstellen zu können. Stattdessen schenkt sie die wichtigste Lektion seines Lebens und inspiriert unsäglich Menschen dazu, nie aufzugeben und sich niemals von den Erwartungen anderer kleinreden zu lassen. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, dann unterstützt sie unseren Kanal mit einem Like, teil das Video mit Menschen, die heute was Hoffnung gebrauchen können, schreib den Gedanken in die Kommentare und abonniere den Kanal, damit wir gemeinsam noch viel weiter inspirieren und Geschichten erleben, denn manchmal verändert ein einziger Augenblick ein ganzes Leben.